Assalamu alaikum everyone, this is Afsana. Welcome back to my channel. কেমন আছেন সবাই? আমি অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। সো আজকের ভিডিওটা অনেক রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও। অনেক আপুরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে মাস্ক নিয়ে আরও কিছু ভিডিও হিজাব টিউটোরিয়াল করতে। তো আজকে আমি ভাবলাম যে নতুন একটি উপায় আপনাদেরকে হিজাবটা পরে স্টাইল করে দেখাই মাস্কের সাথে। যেহেতু এখনও প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা এভাবে ঠিক হয়নি, তো আমাদের মাস্ক পরেই বাইরে যেতে হচ্ছে, আর অবশ্যই মাস্ক পরে বাইরে যাওয়া উচিত। আমি আগের ভিডিওটা দেখিয়েছি, সেটাতে আমি মাস্ক পরেছি হিজাবের ভেতরে। সো এবার যে ভিডিওটা, এবারের স্টাইলটাতে আমি মাস্কটা পরেছি হিজাবের উপরে। হিজাব নষ্ট না করেই যাতে মাস্কটা ভালোভাবে ইজিলি খোলা যায়। সো আর দেরি না করে চলুন ভিডিওটা স্টার্ট করি। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count 'em like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I
through ice. ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই 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 আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটাতে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন আপনাদের আর কি কি দেখার ইচ্ছা আছে, আর কি কি হিজাব টিউটোরিয়াল আপনারা দেখতে চান। I love you guys so much. I'll see you guys next time. Allah Hafiz.